morning. May tutorial tayo ngayon umaga, guys. At today's video, mag-set up di ko sa akong isa ka account na subscriptions. Ayan guys, click natin yan tatlong linya dyan. Then, professional dashboard. Scroll down, pababa lang tayo guys, no? Tapos guys, i-click mo po yung monetization guys. Ayan po. Ayan po guys, monetization. Ma-open dyan ang subscriptions. I-click lang natin yung setup guys. Then, ayan, may pagpipilian po dyan. Yung pinili ko po is yung 29 po guys. Ayan po. Ayan na po guys. Setup na po. Ayan. I-edit na lang natin yan mamaya. Dyan, i-edit mo. Kung papalitan mo ba, 65 ba, or 99, o 135, 165 to 69, o 539. Yan po. Yan, ano po, subscription is, yung may mag-subscribe sa'yo, na magbabayad po ng, 29, o, yung pinakababa po, yung pinili ko po is yung 29. Tapos, guys, i-update mo po yan. I-check mo po yan lahat. Tapos, pindutin mo po yung update. Ayan. Ganyan lang po, guys, na pagka-set up ang subscription, guys. May nakalagay po dyan na subscription benefits were uploaded successfully. Ayan po guys, successful na po yan. Mabilis lang po mag-set up ng subscription guys. Hindi na tayo malilito kasi madali lang po guys. Thank you for watching.